para sa inyo. So first of all, I am Miss Nikki. I am Francine. And welcome to our YouTube channel. Okay. So for today's topic, short kwento lang, no? This is what we can do to help someone na inayawan na ng salon. Ganon. Yes. Kasi nga, lagi siyang nagpapariband. Color. Tapos yung color sa kanya, ginagamitan pa siya ng Higher developer. like 12% yes. para na mag-lift, diba? Stubborn kasi hair niya at mag-lift. So, this is, we'll give our model a makeover. So, yes. I hope you guys enjoy this video. And this is what you can do din sa mga kliyente yung inaayawan na ng ibang salon. Siyempre, ayaw pa rin naman natin na makita nila or makita natin na ngarag yung hair, diba? Kasi syempre our hair is our crown and glory, our crown and glory. So, kailangan kung ano yung alaga natin sa skin natin and sa health natin. Yes, Ganun din ang hair. yes, sa hair natin. Okay, so of course, please do subscribe to our YouTube channel. Just click the link down below. And of course, the notification bell button para lagi kayo notified kapag may bago kaming content or YouTube. And of course, our other social media accounts will be linked down below. Just please do follow that, and then we'll see you again later. Watch the video, guys!
ayan guys. So, kung mapapansin niyo is maraming changes na nangyari sa hair ni model. So, from ngarag hair na brassy, so niisip namin na mag-change siya ng color, pero gusto niya something warm. Kasi dahil sa skin tone din ng ating model, which is very pale talaga yung kanyang skin tone, hindi niya siya pwede mag-blonde. Kasi rather than magiging wash out or pamputla siya na tingnan. So, binigyan ng color. Yeah. So, kung napansin nyo, naggawa kami ng something shade of copper. So, we combined 2 different colors of copper. And of course, nag-tone down din kami sa mga parts na brassy para magkaroon ng color blending and then parang two-tone color siya. Pero, mas define pa rin si Hi-Res na hindi siya kakainin. So, kung mapapansin niyo guys, as different tone of colors with different reflect, yun yung nagagawa ni Fusion. And of course, nakita niyo kung gano'ng kataas ang neutralization power niya at na-neutralize niya talaga yung orange pigment. Same time, nag-deposit pa rin yung color. And we didn't have to bleach too much. Yes. Kumbaga, ako kasi, personally, I believe less is more. Even before sa previous namin mga techniques on blending, highlighting, hindi ako too much foil. Kasi, ang own technique ko or own signature ko kasi, pag once na mas marami kang nilagay na highlighting sa isang buhok, nagmumukha siyang inorganic. So, kung gusto natin na mas natural looking, mas live-in, or madaling i-maintain, for short, low maintenance talaga, kasi hindi naman lahat ng mga tao laging nagpaparita sa salon. Gusto nila yung color nila, yung naglalast ng ilang months na alam mo hindi na kailangan magpabalik-balik sa salon. So, yung mga ganyang techniques at ganyang colors, magagamit nyo yan. Of course, yung wide range ng colors namin, magagamit nyo din. At dito sa Fusion is, gumagawa kami ng pinaka-simpleng paraan na pagko-color technique, pero napakabongga ang effect. Hindi mo kailangan pahirapan yung sarili mo sa sectioning, sa foiling, sa pag-weave. Yes, kasi naniniwala ko life is more beautiful if you find the right product and technique for you. Diba? Bagong term. So, that's why, kami sa Fusion talaga, we don't want to copy. Gusto namin innovative kami. Kami lang talagang may ganun. So, kung mapapansin nyo guys sa different videos namin, different sectioning, sometimes, diba, yung section ko, ginagawa kong section is nagde-differ. Depende sa goal namin, but still, kung mapapansin mo, ang end goal namin is isa lang. Pero, kung hihimay-himayin mo siya, may purpose talaga lahat yun. Yes. Kasi sabi ko nga, less is more. So, kung mag-go kayo sa ganong technique, una-una, ang maganda doon, nakakat natin yung time. And then, yung maganda sa product is, mabilis din siya mag-absorb sa hair. Ang bleach namin, perfect for lifting, mabilis mag-lift, even virgin or not virgin, kaya niya i-lift. And then, of course, without brassiness. And our treatment also, kahit patay ang hair, mabubuhay niya. And then, i-treat niya. So, colors namin, bongga ang neutralization, bongga ang effect, bongga ang glossy, lahat andito na sa product na to. So, wala ka na talagang, alam mo yun, it's just like you find your true love. Kasi daming dumaan sa buhay mo, products, nag-claim. Magaling kami gan. But still, pag ito, guys, so hindi mo pa ito nagamit or bago ka sa brand namin, try mo yung lahat ng colors namin from natural to intense to fashion colors. Sasabihin, crazy yes, color. crazy colors. Wala ka nanghahanapin pa, napaka-kompleto na siya. Okay, Yes, so that's it. we also used, of course, yung ating restore our hair 911. Yes, 911. Brazilian Keratin Reconstructor. Because nga, since si model or yung model namin, lagi siyang naka-rebond. So, talagang nasira. And hindi naman kasi advisable na laging kang magpaparebond. Yes, which is not good din sa health natin. And sa health ng hair mo. Yes, of course. Minsan kasi, mas kailangan niya ng keratin. So, that's what we did. Although, hindi po siya, dahil nga since galing sa rebond ang hair ni model, hindi po ma-maintain yung pagka-straight niya just using keratin. Kailangan talaga i-maintain niyo siya by going to the salon at least once every 2 months. Yes, every 2 months talaga dapat. Tsaka sa mga nagtatanong guys hindi namin makiklaim na may 100% straightening si keratin. Kasi si keratin kasi,
pampasmooth lang, wala siyang straightening power. And pampatanggal ng Split ends, dryness, frizz. lambot. Papalambutin niyo yung hair mo. Pag kulot ka pa rin. It will not din alter talaga yung structure ng hair mo, like rebonding. But it will help kasi To lessen yung frizz. and of course, it will also bring back the lost keratin Yes. from rebonding, from coloring, from everything. That's what keratin does. At yung pinag-iiba namin, kasi hydrolyzed technology kami. Meaning, when you hydrolyze, meaning, more on organic compound-based color. So, more on protein derived from fruits. Grapefruits. So, meaning, yung formaldehyde namin is not carcinogenic. So, kung minsan carcinogenic, hindi siya nakakalason. Pwede siya sa tao, hindi siya, alam mo yun, hindi siya nakakasama sa ating kalusugan kasi approved siya by FDA. And the formaldehyde is napaka-konti lang yun but still powerful pa rin siya. Kasi marami nagtatanong kung gano'ng kataas ang formaldehyde. Lang yung tanong eh. And it's hindi siya fading to the point na talagang Exactly. mawawala. Wala na kulay. Yes. Wala. So, mariretain niya pa rin yung color. At yung technique ko guys, pag gusto nyo talaga mag-fashion color at hindi mag-fade yung color nyo, always lift the hair up to level 9 to 10. Huwag lower than 8 kasi hindi siya kakapit yung color. And of course guys, example, color ka ng ash. At yung ash mo is masyado naging super gray. Gusto nyo mas lighter na color. So ibang stylist is never Brazilian. But ang nangyayari is nagiging yellow. Sa amin, it will not gonna fade. Basta lower lang talaga yung pang-plancha mo. 180, 160. Pero kung Fahrenheit kayo, convert nyo na lang po kung ilan yung pinakamababa sa Fahrenheit. Kasi ibang degree sa Fahrenheit eh. Yeah. Ayan. So if you guys, of course, needed an idea on what you can do, ayan. So I hope this video Can help you about sa product. Yes, of course. And kung ano yung pwede nyo gawin or solution sa mga models nyo or sa mga clients nyo na inaayawan na ng salon or ayaw na magpa-rebond and gusto magpa-color pa din. So this is what you guys can do, okay? So, that's it. I hope marami kayong natutunan sa amin. At kung may follow-up questions kayo, comment down below, sasagutin namin yan. Yes. So, ayan. And then, of course, you can also like us and follow us on our Facebook and Instagram. Yes, para sa mga lives namin. Yes. Kasi sa live, for sure, masasagot po namin yung tanong niyo compare dito sa vlog. Yes. So, please guys, share niyo yung video sa mga friend ninyong aspiring stylist or mga friend niyo na gustong masteral doctorate, ganon, sa color using this product. This product talaga is friendly, professional, or going to be professional friendly talaga siya. And guys, so we'll see you in our next video. Again, I am Miss Nikki. I am Francine. And feel the fusion. Make a switch. Bye, Bye guys.